Good morning, all of you. The new chapter, investment decisions. Heading పెట్టండి. Investment decisions. New chapter, investment decisions. In fact, this is your first chapter. This is your first chapter, in fact, right? Time value of money, అది బేసిక్ పర్పస్ కోసమే తప్పితే అది మీ సిలబస్లో లేదు. Am I right or wrong? Yeah. Investment decisions. Heading పెట్టారా? Right? ఓకే, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇంట్రడక్షన్లో మనం డెసిషన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్, డివిడెండ్ డెసిషన్స్. గుర్తుందా అందరికీ? యా. నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్. సి మీ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ డెసిషన్స్లో ఫండ్ రైజింగ్ రిలేటెడ్ డెసిషన్, ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్, which decides a financing mix. అంటే లైక్ ఈక్విటీ అండ్ డెట్ ఏ మిక్స్లో రైజ్ చేయాలో మీరు డిసైడ్ చేస్తారు బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్. ఆఫ్టర్ రైజింగ్ ద ఫండ్ యుల్ ఇన్వెస్ట్ ద ఫండ్ ఇన్ ద బిజినెస్, రైట్? సో ఇన్ విచ్ ప్రాజెక్ట్ ఐ షుడ్ ఇన్వెస్ట్ is purely decided with which decision? Investment decisions. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత మీరు ప్రాజెక్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు పర్చేస్ చేసేది గ్రూప్ ఆఫ్ అసెట్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, అండ్ యుల్ మెయింటైన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ కరెంట్ అసెట్స్. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. అండ్ దర్ ఎగ్జిస్ట్ అనదర్ డెసిషన్ కాల్డ్ డివిడెండ్ డెసిషన్. సో నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ విచ్ డెసిషన్? ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్. వాట్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేస్? And what is the importance of these decisions? And what is the objective of taking these investment decisions? That is what we need to discuss, right? Investment decisions. Now, dear students, the ultimate objective of all the decisions is to maximize the wealth of shareholders, right? Wealth of the shareholders ni maximize cheyadame prati decision yokka objective. Even the objective of investment decision is to maximize shareholders wealth. Am I right or wrong? Introduction lo మనం డిస్కస్ చేసాం. Maximization of shareholders wealth. Shareholders wealth maximization is the objective. The point is, if you want to maximize the shareholders wealth, you should accept best projects or best business. You should select the best business or best project. Investment decisions will select the projects or the business which will maximize the shareholders wealth. The major important decision is investment decision, which decides the business future. Actually business future ni decide chesedi investment decision e, because ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తామో ఆ ప్రాజెక్టే కంపెనీ ఫ్యూచర్. am I right or wrong? No business, no future to the company. So while taking these investment decisions, we should be very careful, because by accepting the new project or new business,
by accepting the new project or new business by taking investment decision will generate production, right or wrong? Because the project will be able to generate what? Production. And that production will be sold. That means I will be able to generate revenue. Sales generate chassa. Project will generate the benefit called sales. Project will generate the benefit called sales. And this sales will generate what? Profits or cash flows. Profits or cash flows. In fact, profit and cash flows. Profits generate అవుతాయి, cash flows generate అవుతాయి future లో, because project will generate future sales, future profits or future cash flows. These profits or cash flows are the future of every company. These profits or cash flows, ఈ ప్రాఫిట్స్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏవైతే ఫ్యూచర్లో రాబోతాయో మనకి అవి ఎంత హయ్యర్గా ఉంటే బిజినెస్ వాల్యూ అంత హయ్యర్గా ఉంటుంది. వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? వెల్త్. am I right or wrong? If you want to maximize the value of the business or value of the company or value of the equity shareholders, which is nothing but market price per share, the representative of wealth, you have to accept the most profitable business, or you have to accept the most profitable projects, or you have to accept the most viable projects. అంటే షేర్ కి వెల్త్ ని మాక్సిమైజ్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్ ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మై వర్డ్స్? గుడ్ మార్నింగ్. Is it audible? Yeah. So మీరు యాక్సెప్ట్ చేయబోయే ప్రాజెక్ట్స్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్ ని, ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ని అల్టిమేట్లీ ఈ రోజు వాల్యూని డిసైడ్ చేస్తాయి. బిజినెస్ వాల్యూని డిసైడ్ చేస్తాయి. ఈ రోజు ఒక బిజినెస్ కి వాల్యూ ఉండాలంటే ఫస్ట్ బిజినెస్ కి ఫ్యూచర్ ఉండాలి. ఫ్యూచర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? ద ఫ్యూచర్ క్యాన్ బి మెషర్డ్ విత్ వాట్? క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆర్ ప్రాఫిట్స్. am I right or wrong? మీరు యాక్సెప్ట్ చేసే ప్రాజెక్ట్ ఫ్యూచర్లో బెటర్ ప్రాఫిట్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది, బెటర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ జనరేట్ చేస్తుందంటే ఈ రోజు మీ కంపెనీకి వాల్యూ ఏమవుతుంది? మ్యాక్సిమైజ్ అవుతుంది. when the value is more, then the market price per share will be more. am I right or wrong? In that way you can maximize the wealth. That means by taking the investment decision I'll be able to maximize the shareholders wealth, because best project will maximize the shareholders wealth and worst projects will reduce the shareholders wealth. So the selection of the project is dependent on a decision called what? Investment decisions. You got the objective right or wrong? So how to take these investment decisions? ఎలా తీసుకోవాలనేది మన డిస్కషన్. ఫస్ట్ objective of this investment decision is to maximize the shareholders wealth. How this wealth will be maximized is our discussion actually. అది మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడే కంప్లీట్ చేసాం. What was that? The shareholders wealth will be maximized by maximizing the future profits or cash flows by accepting the best projects. am I right or wrong? So you should be very careful. So the point is there are other factors also. I'm talking about benefits only. Benefits and వీటి గురించే మాట్లాడుతున్నాను. యాక్చువల్లీ ఆ బిజినెస్ మన స్ట్రాటజిక్ విజన్, మన విజన్ అండ్ మిషన్ కి సూట్ అవుతుందో లేదో, అట్ ద సేమ్ టైం మనం అసలు ఆ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ కి ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటున్నామా లేదా, లాంగ్ టర్మ్లో మనం అదే బిజినెస్ కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నామా లేదా అనే ఫ్యాక్టర్స్ని కన్సిడర్ చేస్తూ మనం ప్రాజెక్ట్ని ఏం చేయాలి? యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ గో ఫర్ మానిటరీ అనాలిసిస్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్. అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సింది ఎంత, ఫ్యూచర్లో మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి, అంటే ప్రాఫిట్స్ ఆర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇవాల్యుయేషన్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్. యూ గాట్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ రైట్? టెల్ మీ వాట్ ఇట్ ఈస్. Maximization of, how you can maximize the shareholders wealth? By maximizing, by accepting viable projects. How the viable projects can maximize the shareholders wealth? By generating better future profits, by generating better future profits or cash flows. Profits and cash flows, there is a difference between profit and cash flow. I'll explain. బట్ ఎప్పుడైతే మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రాఫిట్స్ అండ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ సైమల్టేనియస్గా యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. గాట్ ఇట్? నౌ ద క్వశ్చన్, సార్ వై దీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ ఆర్ సో క్రూషియల్, సో ఇంపార్టెంట్? ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ ఇవి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఆర్గనైజేషన్. ద పాయింట్ ఈస్ వై దీస్ డెసిషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
there are several factors. First thing, substantial expenditure is involved here. సార్ సబ్స్టాన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి? హయ్యర్ అమౌంట్ అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. ఓకేనా? హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం కదా బిజినెస్లో, అది సబ్స్టాన్షియల్. సబ్స్టాన్షియల్ మీన్స్ హ్యూజ్ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి డెసిషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ యూ సే? బికాస్ అంత మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సైజ్ ఆఫ్ బిజినెస్కి ఒక్కొక్క లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది. మనకి ల్యాక్స్ అయితే కొంతమందికి క్రోర్స్, కొంతమందికి థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్, మరి కొంతమందికి ల్యాక్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్. వాట్ యూ సే? సో ద ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఈజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. మీ ప్రాజెక్ట్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్. అది అందులో మనం హ్యూజ్ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ మనీ అనేది ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో డెఫినెట్లీ ఆ డెసిషన్ ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ అవుతుంది కదా. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్, సబ్స్టాన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ లాంగ్ టైమ్ పీరియడ్. మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత మీ మనీ తిరిగి రావాలంటే మీరు చాలా టైం పీరియడ్ వెయిట్ చేయాలి. ఫ్యూచర్లో ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేశానంటే మేబీ 20 yearsకి రికవరీ రావచ్చు నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తం. నేను పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ తిరిగి రావాలి, మళ్ళీ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద నా ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్ కూడా రావాలి. am I right or wrong? ఓన్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారా? along with that you need what? Profits. Profit is nothing but return. Technically profit is known as what? Return. So ఇక్కడ నుంచి నేను సైమల్టేనియస్గా యూస్ చేస్తూ ఉంటాను, రిటర్న్ అంటాను. వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రిటర్న్, విచ్ మీన్స్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వాట్? ప్రాఫిట్. రిటర్న్, సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్ ఆఫ్టర్ రికవరింగ్ అవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. గాట్ ఇట్? సో లాంగ్ టైమ్ పీరియడ్, వన్స్ నేను మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత చాలా లాంగ్ టర్మ్ పీరియడ్ నేను వెయిట్ చేయాలి, లాంగ్ టర్మ్ వెయిట్ చేయాలి. సో లాంగ్ టర్మ్ నేను వెయిట్ చేయాలంటే ఈరోజు నేను చాలా జాగ్రత్తగా డెసిషన్ తీసుకోవాలి. am I right or wrong? And the third thing, irreversibility. What was that? Irreversibility. Irreversibility అంటే మీరు ఒకసారి డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత రివర్స్ చేయలేరు. నేను 10 కోట్లు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసా, మొత్తం ఇన్వెస్ట్ చేస్తా, సడన్గా మళ్ళీ నా డెసిషన్ రివర్స్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రన్ దిస్ బిజినెస్. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? అప్పటికే చాలా మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటాం. am I right or wrong? వన్స్ ఒకసారి డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఏం చేయలేరు, రివర్స్ చేయలేరు. ఇర్రివర్సిబిలిటీ. దీస్ డెసిషన్స్ ఆర్ ఇర్రివర్సిబుల్. వన్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే డెసిషన్ తీసుకుని ఇట్ కెనాట్ బి చేంజ్. ఒకవేళ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే you'll exit with huge losses. am I right or wrong? And the fourth point, these decisions are complex decisions. Complex. Sir, why these decisions are complex decisions? Very complicated decisions. These decisions are very complicated decisions. Reason is very simple. మీరు ఫ్యూచర్ని చూసుకుని ఈరోజు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఫ్యూచర్ ఈజ్ అన్సర్టైన్ ఆర్ సర్టైన్? బికాస్ దీస్ డెసిషన్స్ ఆర్ రిస్కీ. ఫ్యూచర్లో ఏదో బెనిఫిట్స్ వస్తుందని ఈరోజు డెసిషన్ తీసుకుంటున్నారు, ఆ బెనిఫిట్ రాకపోతే చాలా డేంజర్. అంటే ఇవాల్యుయేషన్ అనేది వెరీ డిఫికల్ట్. నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో నాకు ఇంత క్యాష్ ఫ్లోస్ వస్తుందని ఎస్టిమేట్ చేయడం అనేది వెరీ కాంప్లికేటెడ్ థింగ్. బై ఎనలైజింగ్ ఆర్ బై ఎస్టిమేటింగ్ ద ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్, you are investing huge money today. By estimating the future benefits or profits, you are investing huge money today. So the future estimations are always very risky, uncertain. That's why these decisions are complex decisions. So these are the three reasons. Substantial expenditure is involved here. Long time period investment, long time period waiting to recover our investment. Once invest చేసిన తర్వాత long time period wait చేయాలి. And these decisions are irreversible. Once taken cannot be reversed. And these decisions are complex because you are talking about future. Future is always uncertain, risky. What do you say? See, apply these terms to your regular practical environment, business environment. You know that Mukesh Ambani recently got a project accepted. What was that? Jio. Hello. ముఖేష్ అంబానీ యాక్సెప్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? జియో.
జియోలో అతను ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఇనీషియల్గా 1 lakh crores, తర్వాత ఇంకో 50,000 crores, 1,50,000 crores ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. ఈవెన్ ముఖేష్ అంబానీ కూడా ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నట్టు? ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ తీసుకున్నట్టా కాదా? గుడ్ మార్నింగ్, ఆర్ యూ హియర్? నిద్రపోతున్నారా? సీరియస్లీ? Substantial expenditure is involved there, right or wrong? How much? 1,50,000. Such a huge money, right? అంటే అతనికి ఆ డెసిషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Why the investment decisions are important? Because substantial expenditure is involved. వన్స్ అతను ఇన్వెస్ట్ చేశారంటే చాలా టైం పీరియడ్ వెయిట్ చేయాలి రికవరీకి, అవునా కాదా? ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేశాడు? ఆల్మోస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అయితే 15లో స్టార్ట్ అయింది, మన పిక్చర్లోకి వచ్చేసరికి 14 or 15లో స్టార్ట్ అయింది, మన పిక్చర్లోకి వచ్చేసరికి అంటే మనకు తెలిసేసరికి 16 ఎండింగ్ అయింది, అవునా కదా? ఆపరేషన్లోకి అయితే 17లో వచ్చింది. 18, 19, 20, 21, 22 ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ లీడింగ్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? బట్ లాంగ్ టర్మ్ పీరియడ్ వెయిట్ చేయాలి ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికవర్ చేయాలంటే. డెఫినెట్లీ రికవర్ చేసేస్తారుగా? హలో యా, ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో జియో ఉంటుంది. సో వెయిటింగ్ పీరియడ్ అనేది లాంగ్ టర్మ్ పీరియడ్ ఉంటుంది, బట్ రికవరీ అయితే వస్తుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇర్రివర్సిబుల్. 2017లో 1,50,000 crores ఇన్వెస్ట్ చేసి, 16లో తర్వాత కొంత పీరియడ్ అయిన తర్వాత, అంటే జస్ట్ అలా ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసేసరికి అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చాడు కదా అప్పుడు. డూ యూ నో దట్? ప్రెస్ మీట్లోకి వచ్చి చెప్పాడు కదా, జియో స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం అని చెప్పి. అప్పుడు మీరు అందరూ చిన్న చిన్న పిల్లల, 5 ఏళ్ల క్రితమే కదరా, 5 years బ్యాక్ మీరేంటి 8th క్లాసా? హలో, మరి జియో మొబైల్ వాడావు అప్పుడు? ఫ్రీ వచ్చినప్పుడు వాడావు, గుర్తుందా? అప్పుడు ఆ రోజు వాడలేదా? సీరియస్లీ? అబ్బో, ఏ జనరేషన్ కిడ్స్ అమ్మ మన? మీరు వాడలేదు, నేను నమ్మమంటారు నన్ను. గ్రేట్, గుడ్ మార్నింగ్. ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ దొరకలేదనమాట అయితే ఆ రోజు, మైట్ బి. సరే, సో 1,50,000 crores ఇన్వెస్ట్ చేసిన అతను ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు. అనౌన్స్మెంట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా అదర్ కంపెనీస్, కాంపిటీటర్ కంపెనీస్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ 17,000 crores మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ పడిపోయింది. అదర్ కంపెనీస్ అంటే షేర్ హోల్డర్స్ యొక్క వెల్త్ 17,000 కోట్లు పడిపోయింది. తర్వాత ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయింది, అది 26 or 27,000 crores వాల్యూ పడిపోయింది. అతను ఒక డెసిషన్ 27,000 కోట్ల వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీని రెడ్యూస్ చేసేసింది ఒక్క డెసిషన్. విచ్ డెసిషన్? ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్. అతను అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు, ఇలా నెట్ ఫ్రీ అని చెప్పాడు, కాల్స్ ఫ్రీ అని చెప్పాడు. ఆటోమేటిక్గా ఆ ప్యాకేజెస్ అన్నీ చూసి అప్పటిదాకా ఒక్కొక్క జీబీ 400, 500 పెట్టి కొనుక్కునే వాళ్ళందరికీ, కస్టమర్స్ అందరికీ ఒక పెద్ద పండగలా అనిపించింది వాస్తవానికి. ఆ డెసిషన్తో ఇన్వెస్టర్స్లో డెఫినెట్లీ ఒక అన్సర్టనిటీ క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే అది అప్పటికే ఉన్న కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా, ఎయిర్టెల్, ఐడియా, రైట్, వొడాఫోన్, వాటి యొక్క షేర్ వాల్యూస్ ఒక్కసారిగా ఏమయ్యాయి? తగ్గిపోయాయి. బికాస్ ఆఫ్ హూస్ డెసిషన్? ముఖేష్ అంబానీస్ డెసిషన్, రైట్? విచ్ డెసిషన్? ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్. 1,50,000 crores అలా అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చి అక్కడ వాల్యూ తగ్గించి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కాఫీ తాగుతూ, ఇదెంతో మనకు వర్కౌట్ కాదు కానీ తూచ్, నాకు ఇదేమొద్దు, నా 1,50,000 కోట్లు నాకు కావాలంటే కుదురుతుందా? బికాస్ వన్స్ టేకెన్ కెనాట్ బి రివర్స్. ఆ టవర్స్లోనూ అంత హ్యూజ్ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి మనీ రికవరీ అనేది ఇంపాసిబుల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, యూ షుడ్ ఎగ్జిట్ విత్ హ్యూజ్ లాసెస్. వాట్ డూ యూ సే? అండ్ ద కాంప్లెక్స్ డెసిషన్స్, దీస్ డెసిషన్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ డెసిషన్స్, వెరీ రిస్కీ. 1,50,000 కోట్లు మనీ పెట్టిన అతనికి ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్ కానీ ఫెయిల్ అయ్యి ఉంటే ఏంటి పరిస్థితి? 1,50,000 crores గాన్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? వెరీ రిస్కీ. 1,50,000 crores పెడితే ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికవరీతో పాటు రిటర్న్స్ కూడా వస్తాయి. నేను చెప్పిన వర్డ్ అర్థమైందో లేదో? ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికవరీతో పాటు అంటే పెట్టిన మనీ తిరిగి రావాలి, దాంతోపాటు ఏం రావాలి? ఎక్సెస్గా ప్రాఫిట్స్ రావాలి. అది ఎక్స్పెక్టేషన్. ప్రాఫిట్స్ రాకపోగా ఉన్న వాల్యూ తగ్గిపోయింది అనుకో, అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా తగ్గిపోయింది అనుకోండి,
లాసెస్లోకి వెళ్ళిపోతాం. అంటే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తం ఏమైపోతుంది, ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది, అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది లాసెస్ వల్ల. 1,50,000 కోట్లు 1,00,000 కోట్లై, 1,00,000 కోట్లు 80,000 కోట్లై, 80,000 కోట్లు 70,000 కోట్లు అయితే బిజినెస్ కూడా రన్ చేయలేని పొజిషన్కి వస్తాం. వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ మనం బిజినెస్ లిక్విడేట్ చేసేసరికి ఏ 30,000 కోట్లో 25,000 కోట్లో వచ్చాయనుకోండి, సచ్ ఎ హ్యూజ్ లాస్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? బికాస్ ఫ్యూచర్లో క్యాష్ ఫ్లోస్ జనరేట్ అయితేనే, జనరేట్ కాకపోతే ఎంత మనీ పెట్టినా కూడా ఎగిరిపోతుంది. అది 1,50,000 కోట్లు అవ్వచ్చు, 5,00,000 కోట్లు అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది బిజినెస్, రైట్? వెరీ రిస్కీ. ఇదంతా దేని మీద డిపెండ్ అయింది? ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్. దట్స్ వై ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గాట్ ఇట్? రాసుకోండి బంగారం. ఆ సచిన్ సేవాగ్లో ఏం అవసరం లేదు, ఓకేనా? కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? బాగా చిన్నగా ఉన్నాయి, ఓకేనా బాయ్స్? లాస్ట్ బెంచ్ బాయ్స్, కెన్ యూ రైట్? జూమ్ చేయమంటే చేస్తాను. జూమ్ చేస్తే 2-3 సార్లు తిప్పాలి అటు ఇటు. కనిపించట్లేదా? ఓకే. నౌ యా, సండే ఏం చేశారు? ఎగ్జామ్ మధ్యాహ్నం కదా, పొద్దున కదా? మధ్యాహ్నం 1 వరకు. ఆఫ్టర్నూన్ ఏం చేశారు? తినేసి పడుకున్నారా? ఈరోజు క్లాస్ టైమింగ్స్ ఏంటి మీకు? సీరియస్లీ? పాపం, మొదలైందన్నమాట యుద్ధం. అదేనా ఏంటి ఫేస్లో? ఓహో ఇదా వ్యవహారం? ఏంట్రా నాయన ఇంత డల్గా, పాపం ఏదో పోగొట్టుకున్న వాళ్ళగా ఉన్నారనుకుంటున్నా. 7కి స్టార్ట్ అయింది ఈరోజు క్లాస్. దట్ ఈస్ ద పాయింటా? ఎనలేని నిద్ర వచ్చేస్తుంది. 6 o'clock లేచారు. అందులో ఈరోజు ఫస్ట్ క్లాస్ 7 కాబట్టి 5:30కే లేచిపోయి ఉంటారు. అంటే కొంచెం ఫస్ట్లో అడౌట్ చేయాలి కదా. నైట్ ఏమో లేట్గా పడుకుని ఉంటారు సండే ఎఫెక్ట్కి.
ఇప్పుడు ఊపుతుంది నిద్ర. నిద్ర రాయుడు పూనాడు. రాస్తారమ్మా ఇది? రాస్తారా? ఓకే. Investment decisions is all about selection of the business or selection of the projects. So our discussion is about what? Project selection. Project selection. మీరు ప్రాజెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్లో మనం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, మనం ఎంత ప్రాఫిట్స్ జనరేట్ చేయగలం, నథింగ్ బట్ బెనిఫిట్స్, ఇది మనం డిఫైన్ చేయాలి. బికాస్ ఎందులో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసినా సరే, మీరు ఏ యాక్టివిటీ చేసినా సరే, కమర్షియల్ యాక్టివిటీ, ద థింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హౌ మచ్ వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ హౌ మచ్ వీఆర్ గెటింగ్, నథింగ్ బట్ కాస్ట్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్. మీరు ప్రాజెక్ట్ సెలెక్షన్ చేసే ముందు ఆ ప్రాజెక్ట్ మీరు డిఫైన్ చేయాల్సినవి ఏంటి అంటే కాస్ట్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్. బిఫోర్ సెలెక్టింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ యూ షుడ్ డూ వాట్? యూ షుడ్ డిఫైన్ వాట్? కాస్ట్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్ అండ్ అనలైజ్ ఇట్, which is known as cost benefit analysis. What was that? Cost benefit analysis. మీరు కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్, కాస్ట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ బెనిఫిట్స్ క్యాన్ బి డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ప్రాజెక్ట్. ఎంత ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ జనరేట్ చేయొచ్చు, ఎంత కాస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనేది డిఫైన్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ టు డిఫైన్ కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఈచ్ ప్రాజెక్ట్. మీ ప్రాజెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయబోయే ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్స్ మీరు అనలైజ్ చేయాలి, అంటే డిఫైన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ద ఫస్ట్ ఏరియా ఇస్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్. Only after defining costs and benefits, then you can select the project by comparing such costs and benefits. Actually benefits ni cost ni compare chestu, benefits cost kanna higher ga unte project ni select chestam. Am I right or wrong? Benefits cost kanna lower ga unte project ni em chestam? Reject chestam. Idi simple way of understanding. ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా కామన్ సెన్స్తో చెప్పేది అదే కదా. నేను పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కన్నా నాకు ఎక్కువ వస్తే ఆ బిజినెస్ చేస్తానంటారు. ఒకవేళ అంతకన్నా తక్కువ వస్తే ఆ బిజినెస్ ఏం చేస్తారు? రిజెక్ట్ చేస్తారు. గుడ్ మార్నింగ్, స్టాండ్ అప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ.
Sit. I said sit. Stand. Stand. Sit. Stand. Sit. Stand. Sit. Stand. Sit. Stand. Sit. Stand. Sit. ఇక్కడ చేయిస్తా, అక్కడ చేయబోతే ఇక్కడ. స్టాండ్. సిట్. స్టాండ్. సిట్. స్టాండ్. ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉంటే కూర్చోండి, మిగతా వాళ్ళు మాత్రం చేయండి. హెల్త్ ప్రాబ్లం నేను లోవర్ యాక్షన్ చేసి ఇక్కడ చేయిస్తా, తెలిసిపోతారు వాళ్ళు నాకు. సిట్. స్టాండ్. సిట్. స్టాండ్. సిట్. స్టాండ్. సిట్. స్టాండ్. సిట్. స్టాండ్. సిట్. కొంచెం నిద్ర మొత్తం వదిలిందా? వదలలేదా? అయితే మళ్ళీ ఒక 50 తీసారనుకో, అలాగా నిద్ర కాదు, కూర్చుంటే చాలు, జీవితానికి చాలు అనిపిస్తుంది. అర్థమైందా? ఒళ్ళు వంచుండాలి. ఫస్ట్ మిమ్మల్ని 10th ఇంటర్మీడియట్ అవగానే ఒక 1 year ఆర్మీకి పంపించాలి. అమ్మాయిలు లేదు, అబ్బాయిలు లేదు. ఆర్మీలో పర్ఫెక్ట్ డిసిప్లిన్ ఇలా వంచేలా ఇస్తారన్నమాట. కష్టం తెలిసిన తర్వాత అప్పుడు కరెక్ట్గా CA క్లాసెస్ CMA క్లాసులు పంపిస్తే చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు మీరు, చిన్న డీవియేషన్ కూడా లేకుండా. CA వాడు ఆ ప్రోగ్రామ్ పెడితే బాగుండు, CMA వాడు, అప్పుడు అందరు సెట్ అయిపోతారు. ఏంట్రా? ఎక్కడికి? ఆర్మీకి వెళ్ళి రాకపోతేనా? మీకేం పర్మనెంట్ జాబ్లు ఎవరంట? 1 year ట్రైనింగ్. రోజు పొద్దున్నే ఓ చపాతి, ఇంత చిన్న గ్లాసులు పాలు. ఓకేనా? మధ్యాహ్నం కప్పుడు రైస్, మళ్ళీ ఇంకో చిన్న చపాతి. అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తారు. గుడ్ మార్నింగ్. I said good morning, good morning, good morning. Very good. So our discussion is about what? Cost benefit analysis. ఏ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేయాలన్నా ముందు ఆ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్స్ డిఫైన్ చేసి ఆ కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్స్ని కంపేర్ చేసి ప్రాజెక్ట్ సెలెక్షన్ చేయాలి. అయితే కంపారిజన్ గురించే ఈ చాప్టర్. యాక్చువల్లీ ఆ కంపారిజన్ మన జనరల్ కంపారిజన్ మనం చేస్తాం, కానీ నిజానికి ఆ కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు కొన్ని టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయాలి. ఈ క్యాపిటల్ బస్టింగ్ చాప్టర్లో మన డిస్కషన్ అంతా టెక్నిక్స్ గురించే. మెథడ్స్ ఆర్ టెక్నిక్స్. క్యాపిటల్ బస్టింగ్ మెథడ్స్ ఆర్ టెక్నిక్స్. The other name for this chapter is capital busting. I need to tell you, actually. The other name for this chapter, investment decisions, is what? These decisions are also known as capital busting decisions. Capital budgeting. What was that? Capital budgeting. Right. Cost benefit analysis. What we need to do? For example, నేను ఒక 5 years ప్రాజెక్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇవాల్యుయేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. హౌ మెనీ ఇయర్స్ ప్రాజెక్ట్? ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఈస్ ప్రాజెక్ట్ A. 1, 2, 3, 4, 5. 5 years ప్రాజెక్ట్. గాట్ ఇట్? ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే మీరు మనీ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. దేనిలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సార్? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ you need to invest money in investment in fixed assets, right? Hello, that's your first investment. దాంతో పాటు మీరు కొంత వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి,
సార్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటే ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్. దెన్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే స్టాక్, డేటాస్ అండ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. దానిలో కూడా మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఏ బిజినెస్నైనా చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక షాపింగ్ మాల్ని విజిట్ చేయండి, అదొక బిజినెస్ అనుకోండి, ట్రేడింగ్ బిజినెస్. వాడు ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ వాడే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాడు అనుకోండి, ఒక ఫిక్స్డ్ అసెట్. లోపల ఇంటీరియర్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్ సెటప్ చేసుకున్నాడు, అది ఇన్వెస్ట్మెంటే. ఆ రెండు ఏమవుతాయి? ఫిక్స్డ్ అసెట్సా కాదా? ఆ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కాకుండా మీరు షాప్లోకి ఎంటర్ అయ్యేసరికి మీకు కనిపించే ఇంకొక అసెట్ స్టాక్. ఏంటది? మనకు కొనబోయే స్టాక్ కనిపిస్తుంది కళ్ళ ముందు. అంటే వాడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ డేకి అప్పటికే అతను ఇందులో దేనిలో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉండాలి? అతను స్టాక్లో. అంటే ఓనర్ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉండాలి, ఆ కంపెనీ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉండాలి. అలాగే కొంత క్యాష్ కౌంటర్లో కూడా మెయింటైన్ చేస్తారు, అంటే క్యాష్ మెయింటైన్ చేయాలి, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. అంటే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకుండా బిజినెస్ స్టార్ట్ కాదు. Without investing money in stock and cash and bank balance, without maintaining sufficient cash and bank balance, we cannot run the business. Along with fixed assets, we should also invest some amount of money in what? Current assets, which is known as what? Working capital. So business start అవ్వాలంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ తో పాటు దేనిలో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. There is a chapter for this working capital investment, which is known as working capital management, right? మనం అక్కడ ఇంకా ఎలా డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేస్తాం కూడా. బట్ డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ వన్ థింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ద బిజినెస్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్. సో ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఈ రెండింటిలోనూ మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం స్టార్ట్ చేస్తాం మనం? ప్రొడక్షన్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లోకి వచ్చేయండి. ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ చేసి మనం సేల్స్ జనరేట్ చేస్తాం. త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ ఇయర్ మొత్తం మనకి ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్ అవుతాం మనం. సో మెనీ ఎక్స్పెన్సెస్, రెంట్స్, శాలరీస్, పర్చేజెస్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్, రైట్ ఆర్ రాంగ్. అలాగే ఇయర్ మొత్తం మనకి ప్రొడక్షన్ జరుగుతూ ఏం జరుగుతుంది? సేల్స్ కూడా వస్తుంది. అంటే నాకు సేల్స్ అనేది ఇయర్ మొత్తం వస్తుంది, ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది ఇయర్ మొత్తం ఇన్కర్ అవుతా. అంటే ప్రాఫిట్ కూడా నాకు ఇయర్ మొత్తం వస్తుంది. యాక్చువల్లీ ప్రాఫిట్ అనేది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్కి జనరేట్ అయ్యేది కాదు. ప్రాఫిట్ అనేది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్కి జనరేట్ అయ్యేది కాదు, ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్కి క్యాలిక్యులేట్ చేసేది. నిజానికి ప్రాఫిట్ ఫస్ట్ డే నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది సేల్ చేస్తే. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మై వర్డ్స్? ప్రాఫిట్ యాజ్ అ ఫర్ ద పీరియడ్ అమౌంట్, నాట్ అన్ ఆన్ డేట్ అమౌంట్. ఇట్ వాజ్ నాట్ అన్ ఆన్ డేట్ అమౌంట్. అంటే ఆ ఒక్క రోజులో జనరేట్ అయ్యేది కాదు, త్రూఅవుట్ ది ఇయర్ మీరు వర్కింగ్ వల్ల జనరేట్ అయ్యేదే ఏంటి? ప్రాఫిట్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మై వర్డ్స్? సో యువర్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ బి ఇన్కర్డ్ త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ డే టు 365th day ending. And your revenue will be generated, sales will be generated throughout the year. That means your profit will be generated throughout the year. Are you following my words? But the point is, adi year mottam vachina kuda మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్లో, క్యాపిటల్ బస్టింగ్ డెసిషన్స్లో మీకు సేల్స్ కానీ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్కి ఇన్కర్ అయ్యామని, ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్కి జనరేట్ చేసామని అజంప్షన్తో మూవ్ అవుతాం. దట్ మీన్స్ సేల్స్ ఈజ్ అజ్యూమ్ టు బి జనరేటెడ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇయర్, ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ఇంకర్డ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇయర్. అలాగే మనకి అనాలిసిస్ పాసిబుల్ అవుతుంది. త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ అంటే కుదరదు. సో దిస్ ఈస్ అ ఫస్ట్ బేసిక్ అజంప్షన్ యూ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ బిఫోర్ ఇవాల్యుయేటింగ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, బిఫోర్ డిఫైనింగ్ costs and benefits of any project, before taking your investment decision. So every year ending ki manaku sales generate avutundi? In fact no. Every year ending మనం expenses incur అవుతాం? In fact no. But this is an assumption. Am I right or wrong? Every year ending sales generate అవుతుంది, every year ending expenses incur అవుతాను నేను. అప్పుడు every year ending నాకు ఏమొస్తుందమ్మా? ప్రాఫిట్. దట్ మీన్స్ మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్ అనేది every year ending వస్తుంది. ప్రాఫిట్స్తో పాటు నేను ఇంకొక టర్మ్ని డిఫైన్ చేయాలి, అది నేను ఫర్దర్గా చెప్తాను మీకు. ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఈ ప్రాఫిట్స్తో పాటు మనం ఇంకొకటి డిఫైన్ చేయాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఏంటమ్మవి? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి.
ఇలా నాకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వస్తుంది, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్, ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్, ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్ ఏమొస్తుందో మనకు క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉందో ఇది క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ అండ్ యువర్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ యువర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఎన్ని ఇయర్స్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తాయి? 5 years ఇన్ఫ్లోస్. ప్రాజెక్ట్ క్లోజ్ అయిపోతుందా? అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏదైతే అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో వాటిని స్క్రాప్కి సేల్ చేయొచ్చు. అంటే స్క్రాప్ వాల్యూ వస్తుంది మనకు, అవునా కాదా? స్క్రాప్ వాల్యూ ఆఫ్ వాట్? మీరు పెట్టిన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మొత్తం మీకు తిరిగి వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే స్టాక్ సేల్ చేస్తే క్యాష్ వచ్చేస్తుంది కదా మనకి. నేను వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో ఒక 10 కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను అనుకోండి, అది సేల్ అయిపోతే మళ్ళీ నా మనీ నాకు తిరిగి వస్తుందా లేదా? మీరు ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అది మొత్తం మీకు ప్రాజెక్ట్ ఎండింగ్ మీ హ్యాండ్కి వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. వాట్ వాజ్ దట్? సో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్క్రాప్ వాల్యూలో రియలైజ్ అవుతుంది. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా 100% అమౌంట్ రియలైజ్ అయిపోతుంది. మీరు ఎంత మనీ అయితే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో అంత మనీ మీకు రియలైజ్ అయిపోతుంది. సో ఈ రెండింటి కలిపి మనం ఏమంటామంటే టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటాం. వాట్ ఈస్ దిస్? వై వీఆర్ యూజింగ్ ద వర్డ్ టర్మినల్? బికాస్ ఈ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో జనరేట్ అయ్యేది ఏ ఇయర్ ఎండింగ్కి? ప్రాజెక్ట్ ఎండింగ్ అంటే 5th year ఎండింగ్. అది టర్మినల్ ఇయర్, లాస్ట్ ఇయర్ కదా. టర్మినల్ ఇయర్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ అంటే ప్రాజెక్ట్ ఎండింగ్ పీరియడ్కి జనరేట్ అయ్యే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం? రావట్లే ఆన్సర్. టర్మినల్. టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోలో ఏమేమి ఉంటాయి? స్క్రాప్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, రియలైజేషన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఓవరాల్ వ్యూ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు. కెన్ యూ సీ? కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా? Yeah, you see, you are investing money in project, investment in fixed assets and investment in working capital, right? That is your cash outflow. What was that? And that is your cost. That is your cost because మీ పాకెట్ నుంచి వెళ్తున్న మనీ అది. అండ్ ఆఫ్టర్ ఇన్వెస్టింగ్ మనీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్ మీకు సేల్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ జనరేట్ అయ్యి ఇన్కర్ అయ్యి విల్ గెట్ వాట్? ప్రాఫిట్స్. విల్ జనరేట్ వాట్? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. How many years cash inflows you are generating here? 5 years cash flows generate అయిన తర్వాత 5th year ఎండింగ్ మీకు ఏమొస్తుంది? టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. మీ టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోలో రెండు ఉంటాయి. మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ స్క్రాప్ వాల్యూ, మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రియలైజేషన్, రెండు కలిపి టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. నౌ ద థింగ్ ఇస్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఇస్ అ బెనిఫిట్, టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఇస్ అ బెనిఫిట్. am I right or wrong? Cash inflow, it's a benefit. This is also benefit. Then what is the cost here? Cash outflow is a cost. ఇది ఒక ఓవర్ వ్యూ. ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ఎలాబరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మనం వన్ బై వన్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? దీన్ని మనం అసలు క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్లో ఏముంటాయి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ మళ్ళీ అవే వస్తాయి, బట్ ఇంకొకసారి డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఒక ప్రొసీజర్గా వెళ్తాం అండ్ డీప్ డిగింగ్ చేస్తాం. ఐ టోల్డ్ యూ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఫర్ ఈచ్ ఇయర్. దానికి చాలా పెద్ద స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. హౌ టు డిఫైన్ దట్ statement and how to define such cash inflows. That's our discussion. Okay, one by one మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఈ చార్ట్ వేసేసేయండి, కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి.
మా వాళ్ళకి నోరు ఉండదు, వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడు స్క్రీన్ స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తాను. సార్ స్క్రోల్ డౌన్ సార్ అని అడగండి, ఓకేనా? నోరు తెరిచి. కొంచెం టైం పట్టిద్దిలే మొదలడానికి అందరికీ. రాస్తారా? ఇది పక్క సైడ్ తీసుకొచ్చా నౌ? ఓకే. రాసేసారమ్మా? రైట్. Defining cash flows. సో మొత్తం 4 స్టెప్స్లో క్యాష్ ఫ్లోస్ డిఫైన్ చేస్తాం. అయితే స్టెప్ నెంబర్ 1లో మనం చేసేది ఏంటి అంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్
initial cash outflows. Initial cash outflows. First, investment in fixed assets. You know that, right? అంటే ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్, బిజినెస్ కావాల్సిన ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి. అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, that nothing but current assets investment, right? Investment in working capital. This is my first investment. Initial cash outflows. Step number 2. ఎందుకు ఏంటి అని అడగండి, డెప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే స్టెప్ నెంబర్ 3లో నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయబోయే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్కి డెప్రిషియేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్. యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్? డెప్రిషియేషన్. ఇదేదో చైనా లాంగ్వేజ్ అనుకోవద్దు. డెప్రిషియేషన్. ఓకే. డెప్రిషియేషన్ క్యాన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ by using what? SLM method or WDV method. ఈ రెండు మెథడ్స్లో ఏదో ఒక మెథడ్ యూస్ చేసి నేను డెప్రిషియేషన్ కంప్యూట్ చేస్తా. స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏంటి? క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ దేనిలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? వర్కింగ్ క్యాపిటల్. అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? Calculation of depreciation can be based on. Okay. Now step number 3. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. మీ బిజినెస్లో ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చే ఈ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మనం ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అంటాం. ఆపరేటింగ్ అనే వర్డ్ ఎందుకు వాడతారంటే మెయిన్ బిజినెస్ యాక్టివిటీని ఆపరేటింగ్ అనే వర్డ్ వాడతాం. ఒక్కొక్క బిజినెస్కి ఒక్కొక్క మెయిన్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. టెలికమ్యూనికేషన్ కన్సర్న్ టెలికామ్ బిజినెస్లో వాళ్ళ మెయిన్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ అంటే మెయిన్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ అంటే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడమే కదా, కమ్యూనికేషన్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడమే కదా. దాని నుంచి వచ్చే రెవెన్యూ, దాని నుంచి వచ్చే ప్రాఫిట్స్ని మనం, దాని నుంచి వచ్చే క్యాష్ ఫ్లోస్ని ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అంటాం. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ చేసేవాడికి ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి సేల్ చేసే వచ్చే క్యాష్ ఫ్లోస్ని ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అంటాం. హాస్పిటల్ రన్ చేసేవాడికి వాడికి వచ్చే పేషెంట్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చే రిసీట్స్, దానిలోంచి ఎక్స్పెన్సెస్ మీట్ అవ్వగా, డాక్టర్స్ యొక్క శాలరీస్, రెంట్స్, పవర్ బిల్ మీట్ అవ్వగా బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఏమవుతుంది? ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. అంటే ఏ బిజినెస్కి ఆ బిజినెస్కి ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ డిఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆపరేటింగ్ నీడ్ నాట్ బి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ. ఆపరేటింగ్ మీన్స్ మెయిన్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ. మెయిన్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ నుంచి వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోని మనం ఏమంటామంటే ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటాం. వాట్ వాజ్ దట్? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద్రోణాకి క్యాష్ ఫ్లోస్ జనరేట్ అవుతున్నాయి, ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే ఈ కన్సర్న్ సిఏ ఇంటర్ అండ్ సిఎంఏ ఇంటర్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో వచ్చే రిసీట్స్ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ, ఎక్స్పెన్సెస్ మీట్ అవగా వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అంటాం, మెయిన్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ. అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు నేను ఒక క్యాంటీన్ పెట్టి ఆ క్యాంటీన్లో ప్రొడక్ట్స్ సేల్ చేస్తాను అనుకోండి, అది నా ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ అవ్వదు. వాట్ యూ సే? అదర్ యాక్టివిటీ. మెయిన్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ నుంచి వచ్చే క్యాష్ ఫ్లోని ఏమంటాం? ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో ఐ నీడ్ టు డిఫైన్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. హెడింగ్ చెప్పండి. How to calculate operating cash inflows. Operating cash inflows అనేవి 1 year 2 years ఎన్ని ఇయర్స్ జనరేట్ అవుతాయంటే ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ మొత్తం జనరేట్ అవుతాయి. మీ ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ 5 years అయితే 5 years, 10 years అయితే 10 years, 15 years అయితే 15 years ఈ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ జనరేట్ అవుతాయి. పర్టిక్యులర్స్ ఇయర్ 1 to n. ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ ఎంత అయితే అంత. am I right? Now you have to calculate operating cash inflows actually. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్? It will be started with revenue which is known as what?
సేల్స్. మనకి సేల్స్ సర్వీస్ సెక్టార్లో ఉండేవాడికి రెవెన్యూ ఆర్ గ్రాస్ రిసీట్స్ అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? హాస్పిటల్కి వచ్చేది ఏంటి? సేల్సా గ్రాస్ రిసీట్సా? పేషెంట్స్ని సేల్ చేయరు కదా వాళ్ళు, అవునా కదా? వాళ్ళు చేసేది ఏంటి? సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసి రిసీట్స్ తీసుకుంటారు. సినిమా థియేటర్స్కి వచ్చేది సేల్సా గ్రాస్ రిసీట్సా? టికెట్ ఫేర్ మనం పే చేస్తాం కదా, అలా సర్వీస్ సెక్టార్కి గ్రాస్ రిసీట్స్ వస్తాయి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ, ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీకి సేల్స్ వస్తుంది. ఫైనల్గా ఈ రెండింటిని రెవెన్యూ అంటాం. రెవెన్యూ ఇస్ ఎ బ్రాడ్ వర్డ్, ఓకే, విచ్ కవర్స్ ఎవ్రీథింగ్. నేను మాత్రం డిఫైనింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు మేజర్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ మీద ఫోకస్ చేస్తాం. సర్వీస్ సెక్టర్ చాలా కంఫర్టబుల్గానే క్లోజ్ అవుతుంది. నౌ ద పాయింట్ ఇస్ సేల్స్. ఈ సేల్స్లోంచి ఎక్స్పెన్సెస్ రికవరీ చేసేటప్పుడు మీ ఎక్స్పెన్సెస్ మొత్తాన్ని 5 హెడ్స్ కింద డివైడ్ చేస్తారని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను గుర్తుండుంటే. All of your expenses are classified into 5 heads of expenses: material, labor, factory overhead, administration overhead, selling and distribution overhead. Repeat it. Right? So మీ ఎంటైర్ యాక్టివిటీస్ని అంటే మీ ఎంటైర్ ఎక్స్పెన్సెస్ని 5 heads of expenses కింద మనం డివైడ్ చేస్తాం. am I right or wrong? ఓకే. నౌ మరి ఆ 5 heads of expenses కింద క్లాసిఫై చేసిన తర్వాత వాటన్నింటినీ కలిపి టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాం. టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ని టోటల్ కాస్ట్ అంటాం. టోటల్ కాస్ట్ని 2 waysలో డివైడ్ చేస్తాం. వన్ ఈస్ వేరియబుల్ కాస్ట్, అదర్ వన్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. am I right or wrong? సో వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కింద క్లాసిఫై చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం సేల్స్లోంచి వేరియబుల్ కాస్ట్ లెస్ చేయాలమ్మా. లెస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? యా, కాంట్రిబ్యూషన్. ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, బేసిక్స్లో సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ గివ్స్ యూ వాట్? దీనిలోంచి మీరు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ లెస్ చేయాలి, ఏమొస్తుంది? యా, here the things are completely different. I'll explain. ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లో 2 types of ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉంటాయని మీకు చెప్పాను గుర్తుండే. your fixed cost will be loaded with 2 types of fixed cost: cash fixed cost, నాన్ క్యాష్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. సార్ క్యాష్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? రెంట్, శాలరీస్ క్యాష్లో పే చేసే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. నాన్ క్యాష్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి సార్? డెప్రిషియేషన్. డెప్రిషియేషన్ ఇస్ అ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆర్ వేరియబుల్ అమౌంట్? చెప్పండి రా. బిల్డింగ్ ఉంది, 10 కోట్ల వర్త్ ఆఫ్ బిల్డింగ్, లైఫ్ కొన్ని ఇయర్స్ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్కి నా బిల్డింగ్ ఒక 100 years వస్తుంది అనుకోండి. 10 crores డివైడ్ బై 100 years, పర్ ఇయర్ ఎంత డెప్రిషియేషన్? ఐషా 10 crores డివైడ్ బై 100 years అంటే పర్ ఇయర్ డెప్రిషియేషన్ ఎంత అని అడిగి. యూ సెడ్ 1 lakh యాక్చువల్లీ. 100 into 1 lakh 100 lakhs కదరా, అప్పుడు 1 crore వస్తుంది. నాకు 10 crores కదా అన్నాను. ఎంత? గట్టిగా చెప్పలేకపోతున్నారు, భయపడుతున్నారు నెంబర్లు అంటే. 10 lakhs రా డెప్రిషియేషన్. డెప్రిషియేషన్ 10 lakhs, రైట్? ఇస్ ఇట్ ఫిక్స్డ్ ఆర్ వేరియబుల్? సో ఫిక్స్డ్ డెప్రిషియేషన్ ఇస్ అ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, బట్ దట్ ఈస్ అ నాన్ క్యాష్ ఐటమ్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఇయర్ దాన్ని మన పాకెట్లోంచి ఏం మనీ వెళ్ళదు, ఎప్పుడో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటాం ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్లో. సో డెప్రిషియేషన్ ఇస్ అ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఇస్ ఇట్ క్యాష్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆర్ నాన్ క్యాష్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? రిపీట్ ఇట్ గట్టిగా. విచ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇస్ అ నాన్ క్యాష్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? There exists another fixed cost called cash fixed cost. Examples for cash fixed cost: salaries, enough, rent and salary, fixed and will be paid in cash form. Right or wrong? ఇక్కడ నేను రాసిన ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఓన్లీ క్యాష్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ రాసినట్టమ్మా ఇది. దిస్ ఇస్ క్యాష్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఓన్లీ. అంటే నేను ఏం డిడక్ట్ చేయట్లేదు, నాన్ క్యాష్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డెప్రిషియేషన్ డిడక్ట్ చేయట్లేదు, అది సపరేట్గా డిడక్ట్ చేస్తా. ఓకేనా?
Now tell me, sales loan chain less chesa. Dan loan I will get what? Less which fixed cost? Cash. అప్పుడు నాకు వచ్చే ప్రాఫిట్ని పీబీడిటీ అంటాం. ఓకే, ఐ విల్ రైట్ ఇట్ క్లియర్లీ. క్యాష్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. Cash fixed cost. Then I'll get profit before depreciation and tax. We don't deduct interest. ఇంట్రెస్ట్ ని డిడక్ట్ చేయం. అది ఎందుకు అనేది నేను రీజన్ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫర్దర్గా వెళ్తున్నప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఇదంతా పెద్ద కాన్సెప్ట్. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, క్యాష్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, ఐల్ గెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ డిడక్టింగ్ డెప్రిషియేషన్ అండ్ ట్యాక్స్. పీబీడిటీ అంటే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ డిడక్టింగ్. యా, ఇప్పుడు నాన్ క్యాష్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ లెస్ చేస్తానమ్మా, డెప్రిషియేషన్. Then I'll get what? Profit before tax, PBT. Now I need to explain few things here. It's a simple computation. First of all, understand the things. You can write it, okay? Okay. Now, sales అనేది revenue, inflow. Variable and cash fixed costs are your expenses, outflows. ఆ రెండు డిడక్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు వచ్చింది ఏంటి? పీబీడిటీ. ఏ బిజినెస్ కైనా సరే రెండు ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, రెవెన్యూ, క్యాపిటల్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, వేరియబుల్ అండ్ క్యాష్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే మెటీరియల్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్. ఇవన్నీ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ అమ్మా. అవన్నీ ఏంటి? రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ ని సేల్స్ లోంచి రికవర్ చేసిన తర్వాత నాకు వచ్చింది పీబీడిటీ. అంటే నేను వేరియబుల్ అండ్ క్యాష్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డిడక్ట్ చేసేసరికి నేను రికవర్ చేసింది ఒక ఎక్స్పెండిచర్ మాత్రమే. ఏంటా ఎక్స్పెండిచర్? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. విచ్ ఎక్స్పెండిచర్? నా రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ మొత్తం రికవర్ చేసుకున్నాను, డిడక్ట్ చేశాను కదా సేల్స్ నుంచి. ఆ తర్వాత నాకు ప్రాఫిట్ బిఫోర్ డెప్రిషియేషన్ ట్యాక్స్ వచ్చింది. పీబీడిటీ ఈజ్ నాట్ మై ప్రాఫిట్. దట్స్ నాట్ మై ప్రాఫిట్. బికాస్ మీకు ప్రాఫిట్ ఎప్పుడైనా కావాలి అంటే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెస్ చేయాలి. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా. మీరు మీ హ్యాండ్లో 1,00,000 రూపాయలు ఉంటే తీసుకెళ్ళి బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేశారు. 1 year అయిపోయిన తర్వాత బ్యాంక్ వాడు మిమ్మల్ని పిలిచి మీ 1 lakhకి ఒక 6,000 ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేసి 1,06,000 మీ హ్యాండ్లో పెట్టాడు. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మై వర్డ్స్? ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్ చేయండి. ఇంట్రెస్ట్ అనే ఆఫ్ అయిపోయింది. ఓకే, లో బ్యాటరీ. యా, కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు వచ్చింది ప్రాబ్లం.
Is it audible now? Is it audible now? Yeah, fine. Write it. Step 1 వరకు మాత్రం రాయండి, step 2 రాయొద్దు. I'll explain. Okay. Okay, dear students, listen. We should not deduct interest. అది ఒక సపరేట్ డిస్కషన్. ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ ఏంటి అంటే వేరియబుల్ అండ్ క్యాష్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డిడక్ట్ చేసేసరికి అప్పటికే మనం ఏ ఎక్స్పెండిచర్ రికవర్ చేసాం? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ రికవర్ చేసిన తర్వాత పీబీడీటీ అరైవ్ అయ్యాం. ఇప్పుడు డెప్రిషియేషన్ గురించి చెప్పే ముందు మీకు ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. మీ దగ్గర 1 lakh హ్యాండ్లో ఉంటే బ్యాంక్లోకి వెళ్ళి డిపాజిట్ చేస్తే బ్యాంక్ వాడు ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఇయర్కి మీ హ్యాండ్లో 1,06,000 పెడితే
మీ ప్రాఫిట్ ఎంత? విల్ యూ సే 1,06,000? బికాస్ అందులో మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉంది అంటే 1,06,000 అనేది మీ ప్రాఫిట్ కాదు, ఓన్లీ 6,000. ఇన్ ద సిమిలర్ వే సేల్స్ నుంచి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ డిడక్ట్ చేయగానే వచ్చేదంతా ప్రాఫిట్ కాదు. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి? మీ మెటీరియల్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్, రెంట్స్, పవర్ బిల్స్, శాలరీస్, స్టేషనరీ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ వస్తాయి, అవునా కదా? అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ షుడ్ ఆల్సో రికవర్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీన్స్ ద మనీ విచ్ ఇస్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. am I right or wrong? That means huge money is invested in land, buildings, furniture and fixtures, plant and machinery. That money should be recovered from the revenue only. The only benefit which will be able to cover every expenditure and your investment is sales. సేల్స్ అనే ఒక బెనిఫిట్ మాత్రమే మీకు కావాల్సిన అన్ని థింగ్స్ని రికవర్ చేస్తుంది. అంటే మీ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ మెటీరియల్ కాస్ట్ని, లేబర్ కాస్ట్ని, ఫ్యాక్టరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని, అలాగే మీరు హ్యూజ్ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని కూడా సేల్స్ నుంచే రికవరీ చేసుకోవాలి. అంటే సేల్స్ నుంచి మీరు మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికవర్ చేసుకోవాలంటే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ రికవర్ చేసుకోవాలి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ 1 ఇయర్లో రికవర్ చేసుకోలేరు, ఓవర్ ఎ పీరియడ్ రికవర్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే మీకు వచ్చే సేల్స్ 1 ఇయరే కాదు, చాలా ఇయర్స్ వస్తుంది. బికాస్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఓన్లీ 1 ఇయర్ సేల్స్ని కాదు జనరేట్ చేసేది, ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ మొత్తం జనరేట్ చేస్తాయి. అందుకోసం మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ఓవర్ ఎ పీరియడ్ రికవర్ చేసుకోవాలి. అందుకే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కాస్ట్ మైనస్ స్క్రాప్ వాల్యూ డివైడ్ బై లైఫ్ వేసి పర్ ఇయర్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికవరీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. టెక్నికల్లీ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డెప్రిషియేషన్. am I right or wrong? Depreciation is nothing but your investment part, the part of the investment, right or wrong? If I invest 100 crores and I want to recover my 100 crores investment in fixed assets over a period of 10 years, that means 100 crores divided by 10 years, per year enta 10 crores. అంటే నా ఎవ్రీ ఇయర్ డెప్రిషియేషన్ 10 crores, ఎవ్రీ ఇయర్ డెప్రిషియేషన్ 10 crores అంటున్నానంటే ఆ ఎవ్రీ ఇయర్ నేను 10 crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికవర్ చేసుకుంటున్నట్టే కదా. Are you following my words? So if you want to recover your revenue expenditure from sales, please deduct variable costs and cash fixed costs. If you want to recover your investment, please deduct depreciation. Are you following my words? PBDT is not your profit. PBDT is subject to recovery of investment, which is known as what? Depreciation. So after deducting depreciation, that's my profit. PBT is my profit, subject to payment of income tax. PBT is definitely a profit, subject to payment of income tax payment cheyali. Profit before tax. Tell me one thing, sales nunchi variable and cash fixed cost deduct చేసేసరికి మీకు ఏం రికవరీ అవుతుంది? మా ఏ ఎక్స్పెండిచర్ రికవర్ అవుతుంది? దానిలోంచి డెప్రిషియేషన్ డిడక్ట్ చేస్తే మీకు ఏం రికవర్ అవుతుంది? ఏం వస్తుందంట, ఏం రికవర్ అవుతుంది అంటున్నాను? ఇన్వెస్ట్మెంట్. వేరియబుల్ కాస్ట్, క్యాష్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డిడక్ట్ చేసేసరికి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, డెప్రిషియేషన్ డిడక్ట్ చేసేసరికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికవర్ అవుతుంది. సో పీబీటీ ఇస్ యువర్ ప్రాఫిట్. దీనిలోంచి ఏం లెస్ చేయాలంటే ట్యాక్స్. ట్యాక్స్ లెస్ చేస్తాం. లెస్ చేస్తే మీకు వచ్చేది పిఏటి. ఏంటి పిఏటి అంటే? ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్యూర్ ప్రాఫిట్. ఇంతకుముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో బ్యాంక్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంత? అది ఎలా వచ్చింది? 1,06,000 నుంచి మీ 1 lakh ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీస్తే 6,000 అయినా కాదా? ఇన్ ద సిమిలర్ వే యువర్ అల్టిమేట్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ బిజినెస్ ఇస్ వాట్? పిఏటి. పిఏటి is representing what? Profit. This is your profit, right? It's a profit term. Return. What is this? ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే డెప్రిషియేషన్ డిడక్ట్ చేశారో దాన్ని యాడ్ చేయండి. సార్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నారు సార్? యు సీ, డెప్రిషియేషన్ మీరు ఏదైతే డిడక్ట్ చేశారో ఆ డిడక్ట్ చేసిన డెప్రిషియేషన్ ఒక నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే దానివల్ల పాకెట్లోంచి ఏం వెళ్ళదు? క్యాష్ వెళ్ళదు, మీ దగ్గరే ఉంటుంది బిజినెస్లోనే. అందుకోసం మనం డిడక్ట్ చేసిన డెప్రిషియేషన్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? యాడ్ బ్యాక్ చేస్తాం. యాడ్ బ్యాక్ చేసిన తర్వాత వచ్చేదాన్ని మనం ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటాం. ఏమంటామమ్మా? దిస్ ఈస్ యువర్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో.
బాగుందా పాట? This is your operating cash inflow, and this is known as cash flows after tax. What is this? CFAT. Cash flows after tax or CFAT. You have to understand here. PAT plus depreciation gives me what? Operating or CFAT. మొన్ననే కదరా మిమ్మల్ని పొగిడాను, అప్పుడే తగ్గిపోతున్నారు. రెస్పాన్స్ లోగా ఉంది. నాట్ ఎట్ ఆల్ సాటిస్ఫైడ్. 7 o'clock అలవాటు అవడానికి టైం పడుతుందా? దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ఓకే, నౌ టెల్ మీ, క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉంది కదా, ఇస్ ఇట్ యువర్ ప్రాఫిట్? ఇస్ ఇట్ యువర్ ప్రాఫిట్? నో, దెన్ వాట్? ప్రాఫిట్ ప్లస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పొచ్చా? ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ is not your profit, which is inclusive of what? Then what is representing profit? PAT. PAT is profit. CFAT is profit plus మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు ప్రాఫిట్ రెండు రికవర్ చేసుకోవాలంటే ఏం చూడాలి? పిఏటీనా సిఎఫ్ఏటీనా? ఓన్లీ సిఎఫ్ఏటీకి మాత్రమే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికవర్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది. దేనికి ఉండదు? పిఏటీకి ఉండదు. పిఏటీ అనేది జస్ట్ ప్రాఫిట్, మీకు ఎక్సెస్గా వచ్చేది, అవునా కాదా? అది మీకు ఎక్సెస్గా వచ్చేది తప్పితే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికవరీ చేసేది కాదు. జనరల్గా మనం కొన్నిసార్లు ఒక వర్డ్ వాడుతూ ఉంటాం, నేను పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ దేని నుంచి వస్తుందంటే ప్రాఫిట్స్ నుంచి అంటారు. రాంగ్ అది. వాట్ యూ సే? ప్రాఫిట్స్ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికవర్ అవ్వదు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికవర్ అయిన తర్వాత వచ్చేదే ప్రాఫిట్. యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ స్టేట్మెంట్, రైట్? యూ కెనాట్ బి ఏబుల్ టు రికవర్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ ప్రాఫిట్. యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రికవర్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ వాట్? CFAT, because CFAT is profit plus investment. I hope you understood. Sir, the question is, why you are deducting depreciation and why you are adding again depreciation? Depreciation అనేది ఒక నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెండిచర్ కాబట్టి డిడక్ట్ చేస్తున్నాను, సారీ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెండిచర్ కాబట్టి యాడ్ బ్యాక్ చేస్తున్నాను అని చెప్పాను మీకు నేను. అలాంటప్పుడు అసలు డిడక్ట్ చేయకుండా మానేచ్చు కదా. డిడక్ట్ చేయకుండా మానేస్తే నాకేం తెలియదు? ప్రాఫిట్. I want to know my profit, that's why I am deducting depreciation. Without deducting my investment portion, I will not get profit, right or wrong? ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికవరీని డిడక్ట్ చేయకుండా నాకు ప్రాఫిట్ రాదు. డెప్రిషియేషన్ డిడక్ట్ చేయకుండా ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేను, అదొక రీజన్. మరి ప్రాఫిట్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డెప్రిషియేషన్ ఏం చేస్తాను? యాడ్ బ్యాక్ చేస్తాను. ఎందుకు యాడ్ బ్యాక్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ? బికాస్ ఐ వాంట్ నో మై క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. దిస్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. ద అదర్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, డెప్రిషియేషన్ అనేది మీరు ట్యాక్స్కి ముందు డిడక్ట్ చేయాలి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ డెప్రిషియేషన్ ఒక ఎక్స్పెండిచర్ కింద ట్రీట్ చేసి దాన్ని లెస్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన అమౌంట్ మీదే ట్యాక్స్ పే చేయమంటుంది. మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిడక్ట్ చేయకుండా వచ్చే అమౌంట్ మీద ట్యాక్స్ పే చేయొద్దని చెప్తుంది. ఏ యాక్ట్? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే, పే యువర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫ్టర్ రికవరింగ్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే ప్రాఫిట్ మీద ట్యాక్స్ పే చేయండి, కానీ ప్రాఫిట్ అరైవ్ అయ్యేటప్పుడు కంపల్సరీ ఏం డిడక్ట్ చేయమంటుంది? డెప్రిషియేషన్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిడక్ట్ చేయమంటుంది. డెప్రిషియేషన్ డిడక్ట్ చేసి వచ్చిన ప్రాఫిట్ మీద ట్యాక్స్ పే చేయండి అని చెప్తుంది. అందుకోసం ముందు డెప్రిషియేషన్ డిడక్ట్ చేయాలి, ట్యాక్స్ పేమెంట్ అయిపోతుంది, తర్వాత మళ్ళీ డెప్రిషియేషన్ ఏం చేయాలి? అది ఫాలోయింగ్ మై వర్డ్స్. ఇన్ కేస్ నేను డెప్రిషియేషన్ డిడక్ట్ చేయకుండా ఉన్న అమౌంట్ మీద కానీ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆ ట్యాక్స్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ ట్యాక్స్ వస్తుంది. am I right? హయ్యర్ ట్యాక్స్ వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ ద రైట్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్? నో, బికాస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ సేస్ please deduct your investment portion, that is known as depreciation, while arriving profit, and on that profit please pay tax, income tax. Don't calculate tax on PBDT, because PBDT is not the business profit. To arrive the business profit you have to deduct what? Depreciation. అందుకు PBDT లో depreciation deduct చేసి tax calculate చేసి deduct చేసి తర్వాత మళ్ళీ depreciation ఏం చేయాలి? Add back. Otherwise you have to pay higher taxes, right or wrong? So simply speaking, depreciation will save your tax. Depreciation? Which tax? Thank you. This is a way to calculate operating cash flow. Now tell me only two things. Which term is representing profit here? Which term is representing profit plus investment? Thank you.
కాపీ చేయండి నాన్న. స్టెప్ 2 నుంచి కదా. యా, రాసారా అప్రిషియేషన్? స్క్రోల్ డౌన్ చేయనా? వన్ సెకండ్ అన్న. కంప్లీటెడ్ కదా?